நல்லதோர் வீணை செய்தேன், அதை நலம் கிட புழுதியில் எரிவதுண்டோ. சொல்லடி சிவசக்தி, என்னை சுடர்மிக அறிவுடன் படைத்து விட்டாய், வல்லமை தாராயோ. Namaste, hi, vanakkam. This is my favorite lines or the song from Mahakavi Bharatiyar, a guru to many. And welcome to DinoinOasis, the DinoinOasis Podcast. Why did I start with this particular Bharatiyar song? This is a song I always sing to myself. Like I mentioned, like in the previous Kaapi and Conversations, yes, people always write to me asking me, Meera, can you say coffee? I said, I feel emotion when I say Kaapi. So that's why over here, when I'm having my coffee or when I'm having my Kaapi or even tea for that matter, I have a little space in my house, and that little space where I talk to my plants. I have my little minion, my daughter also. We have our time over there. And this is a song right from she was 3 months old. I used to sing this and she also responded. And this is like a connecting song for both of us. And it helps me to deal with so many things around. Nothing around changes. Namakitte irukira endha situations me maradu. Like I mentioned, yes, Kaapi and Conversation is going to be a bilingual, Tamil and English, Kannada and English, Hindi and English. The language I'm comfortable with, the language my guests are comfortable, is what all the Kaapi is all about. I wouldn't take much time. And today we have Sudarsan. Hi, Sudarsan. Vanakkam. Welcome to Kaapi and Conversation. Hey, Meera, that was a wonderful song by Bharatiyar. A big fan of him. For every entrepreneur, he should be an inspiration as well, because அவர் எழுதின கவிதைகள் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா விடுதலைக்கு முன்னாடி எழுதியிருக்காரு. விடுதலைன்னு ஒண்ணு வந்து இட்ஸ் நாட் சர்டைன், பட் he was a visionary and he wrote about it and thinking that it will happen, right? So that's most important trait for any entrepreneur. So I look out for it. Yeah. Nice. It is an emotion, Madri. Like I say, yes, I am a Bangalorean, I'm a Tamilian. Chennai is an emotion, is something which I always say. And Bharatiyar is something like beyond those words. I haven't read many, but whatever I have read, it's something like Ninga Sonna Mari, like every entrepreneur, anyone who wants to take that idea to the next level should definitely grab this. You know, we go something outside our boundary, looking for few books, looking for few gurus outside. But we have a wonderful guru, you know, whom we can always refer to. அவரோட கவிதைகள் வந்து எல்லா இதுக்கும் ஃபிட் ஆகும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ when we are down, நம்ம ஜஸ்ட் வந்து நான் வீழ்வேன் என்று நினைத்தாயோ அதை படிச்சாலே போதும், லைனை படிச்சாலே போதும். Absolutely, absolutely. That's fantastic. So yeah. Thanks, it are nice to know. And I think most of them like Bharatiyar. And I definitely, I think நம்ம வந்து இத பத்தி பேசணும், இத பத்தி ஒரு தனி பாட்காஸ்ட் நிறைய எபிசோட்ஸ்மே பண்ணலாம் பாரதியார் பத்தி பேசணும் தான் சொல்லிட்டு. So to the viewers, yes, you heard it. We have Sudarsan Babu. He is a serial entrepreneur, and I want to talk about all the organizations of whatever he has been initiating, he's been handling for that matter. But how beautiful it would be to hear that from Sudarsan. Sudarsan, just help us know about how did you embark upon the journey where you are, and what were the organizations where you were associated with, or the organization that you have been part of creating? So I started my career as a stockbroker. Finished my bachelor's in 2010 Mari Saramla. So adukaprameta I'm not very keen in entering into any day job. So say okay, let's get into learning something and do something abindra Mari. Then I'm a little more passionate about capital market and want to learn more about it. So another one I learned about it. Then somehow I entered into the broking space through a sub-brokerage. I took a sub-brokerage this back in Coimbatore with my friends. We got introduced to a new thing called
commodity broking. Okay. So we did that as well. We made good revenue out of it. So அது பண்ணிட்டு இருந்தோம். அதே மாதிரி வந்து so it's basically இந்த gold silver எல்லாமே வந்து derivative marketல வாங்கி விற்கிறாங்க. Yes. So that market will get active after 2:30 or 3 o'clock in the afternoon. Before that, we have ample amount of time. So we thought, okay, why don't we do another venture or do something else in that time, right? So we were in a township or 300 to 250 apartments இருக்கக்கூடிய ஸ்ரீராம்னு சொல்லிட்டு ஒரு கிலோமீட்டர்ல ஒரு township. Yes. And I'm talking about like 2010 மாதிரி. So அந்த சமயத்துல வந்து there was no supermarkets nearby to that particular apartment. So we thought, okay, why don't we do a grocery delivery service by just taking requirement from each customer on a day-to-day basis through a call, or we directly collect the list from each house and we source it for them. So that's how we started this company. Not a company, it's just a name. We kept it like Provision Bazaar. Okay. Then we just knocked every door in this township and told them that if you want anything to be ordered, just like right now we have done so Zepto and all this stuff, right? So same like that. We did it very offline mode. There is no application or website or anything. We just gave them pamphlet and also a notebook where they can make a note of whatever they wanted to buy, right? And they'll call me and or else send an SMS about the order they want, and we deliver it. So அது பண்ண ஆரம்பிச்சாலே we got a lot of traction over there. And அது என்ன ஆச்சுன்னா almost 40 to 50% of the apartments over there became our customers. So அதனால என்ன ஆச்சுன்னா that particular community had an idea of getting a supermarket inside the apartment itself. Okay. So அவங்க என்ன சொன்னாங்க, either you become that supermarket or stop this business. That time, like, okay, there's very small people and no access to funding or anything else. So we just spotted an idea, and we were successful in our broking business. And we had another business we were thinking about, and we started it. Then this was back of my mind, and I liquidated all my business in Coimbatore and came back to Chennai. And looking for another opportunity on what to do and all this stuff. Then through my mutual relative, friend and relative, I get to connect it with my current founder, Mr. Krishnan. So Mr. Krishnan is a techie. He comes from technology and software background. He was running Indian operations of a company called Gemini Systems back then. So he wants to build something for in the grocery space on an application based grocery company. So அது கரெக்டா நான் வந்து அங்க வந்து இத பண்ணதுனால no intention, we were just talking about what I did in Coimbatore, and he got interested and he said, hey, let's do together, and we started this company called Order Rabbit. Okay. So Order Rabbit is basically just like Big Basket. We will have an inventory based thing, and we started delivering orders. We had an application as well, mobile app. So back then in 2013 I'm talking about. So then the market got very much crowded with a lot of players coming in. So so we were burning as well. So we thought of pivoting, which could make our which could help us to sustain, right? So we created a seller application and gave it to the direct supermarkets. So avangala வந்து made it like a hyperlocal app where let's say you select a particular area, it show stores near to you, and you can place your order directly to them, and they will deliver this product to you. So our system is pretty much solid. நம்ம வீட்ல ஒரு பக்கத்துலயே ஒரு அண்ணாச்சி கடையோ ஏதோ ஒன்று இருக்கும், அவங்க ஆர்டர் கொடுத்தோம்னா ஒரு பையன் வந்து போட்டுருவாரு, எடுத்துட்டு வந்து டெலிவர் பண்ணுவாங்க. So முன்னாடி இருந்த சிஸ்டம் தான். We just want to digitize it.
Okay. ஸோ அது ஆரம்பிச்சோம். இட் வாஸ் கிரேட் ஹிட் ஆக்சுவலா. ஒரு 500 to 600 ஸ்டோர்ஸ் அந்த சமயத்துல we able to connect That's பண்ண really a ஆரம்பிச்சோம். great number. I mean, Yeah. when you look back 2013, 14. Yeah, pre-Geo and pre-mobile internet we're talking Yeah. about. Then that was like, okay, and we were looking to raise funds. And the Samayatla, one of the VC, they said that there is a company called SnapBiz. Yes. They are into Kirana stores and they provide a point of sale solution and they monetize data and all this stuff. And they are looking to enter into this space by building a B2C application. Okay. So they saw us as a good acquisition target and they acquired us. Okay. And that's our first startup exit, Order Rabbit. And now we're in the name of Snap Order. Okay. The application is available. Okay. So that's our first exit. And then we the entrepreneurial bite never left us. So I want to ask a question. I'm interrupting you purposefully. I'm sorry about that. Go ahead. See, I was just traveling with you, like, you know, like Facebook lala solra mari, walking back the timeline and mari. I was walking back the timeline with you. You finished your college and there was a bug which was biting you always. And you're like, don't want to do yet another mari. I mean, that's okay. Some people want to join an organization, want to start be with an organization which was already set. That's okay. But you had to start doing something on the own. இது வந்து not many people today we speak more about entrepreneurs, startup founders, co-founders. இதெல்லாமே like we say like a jargon which is happening a lot for the last 2.5 years in the pandemic title when things became really digital அப்படின்னு சொல்லும்போது. But before அதுக்கு முன்னாடி வந்து nobody would have told you, hey Sudarshan, you are born entrepreneur அப்படின்னு சொன்னாங்களா? யார் சொல்லுங்க. Okay, so how do you see when we say entrepreneur என்ற word இல்லாட்டி எனக்கு ஆக்சுவலா entrepreneurன்ற வேர்டே எனக்கு வந்து ஆரம்பிச்ச அப்புறம் தான் அந்த வேர்டுக்கு மீனிங்கே தெரியும் எனக்கு. Exactly. So அதாவது நான் என்னோடல வந்து growthpreneur என்ற I started talking, you know, like people started actually நீங்க சொன்ன மாதிரி தான், like I was also traveling back. I was working for 15 years corporate. I had a wonderful time in the HR department, recruitment, employee engagement, it's a wonderful things. But like I mentioned, you know, like motherhood was looking out of syllabus, and this is not something they teach in the school also, right? It's not like an economics chapter mari illati edavadhu andha mari solli vidumanga. So it was full of surprises, and I wanted to see what surprise element is opening every day. Is it a magic or a surprise, or it was like that. So I quit and I was doing something on my own to keep myself occupied, and that's when I realized I'm doing something for myself. நீங்க சொன்ன மாதிரி, you're doing something for yourself. And now people call me, you're on your own, you're entrepreneur. I'm like, is it so? You call us entrepreneur? Okay, fine, so be it. Exactly. அதுதான் ஆக்சுவலா ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட், ரைட்? So people will come to you and say, hey, you're really good at something, why don't you monetize it? So that becomes first part on the freelancing mode start ஆகும். Then if you can scale that particular thing, it becomes an entrepreneurial enterprise. Exactly. And it's so nice to see also in LinkedIn, like you have so many places where you have an option to click entrepreneur, to click founder and add next to your name. Okay, well done apart. So it takes an idea to become or to create something as a brand. And once people start looking, because they don't see, you know, like the path that you traveled 10 years back, what is happening now. So I'm going to open the Pandora box and tell people that we are talking to none other than that Sudarshan, who's the founder of Jinglebid. So over to you now. People would love to, I would love to know how Jinglebid happened. I read a line, you know, I'm not able to remember exactly. It was mentioning about creating a future for the local markets, and that is the future. Exactly. It's a future of local commerce. I mean, I'm talking about commerce. Okay. Yeah. So yeah, the idea is pretty simple. So we have this big box retail, Walmart and Costco and the மாதிரி விஷயம்லாம் வந்து it's already there in western countries, US and the மாதிரி இடத்துல. அங்க வந்து அமேசான் or Flipkart மாதிரி ஒரு ஃபார்மேட் வந்து perfectly suitable because அவங்க வந்து they will have an expensive real estate where they put up all these products and they sell it. Here they put in a dark store and they keep selling it through an inventory based model. But in India,
நம்ம வந்து we are so much maybe maybe it is unorganized, but the thing is already there, where you have a brand, you have a distributor, and you have multiple retailers, corner stores in சொல்லக்கூடிய எல்லா விதமான ப்ராடக்ட்ஸ்க்கும் you will find stores in just like 2 or 3 kilometers away from you for everything. So but the thing is like it's not just about providing them a technology or providing them with an application which able to get them an order or something like that, right? We wanted to empower them in sense, so completely guide them on what kind of products they could stock in the store, and how do they அவங்களுக்கு வந்து we help them with analytics and all those stuff. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா எங்க மார்க்கெட் பிளேஸ்லயும் we provide them orders, and also we provide them a digital platform where they can send it to their customers and receive orders as well. So it's a multi-channel, omni-channel platform. So that's how it's been evolved right now. But the way we started is very pretty simple. So enna we were looking to buy a refrigerator, and I checked with one of the offline store. They gave me a pricing, and with that pricing I went to the second store, and they said, okay, I'll give you 5% discount this price. Typical Indian way of buying, right? So I came back with that second guy's price to the first guy. And he said, I'll match that price, and I'll also give you a stabilizer for free. Okay, the deal is done. Okay. So see, that is something really valuable that's happening here, where the point number one is I'm totally unaware that both these people have this particular product. So no visibility of the inventory available with this particular stores. The second one is who will able to give me a better price. If these two things is sorted, all I have to do is place an order and they'll deliver to me. So that's how we started conceptualizing Jinglebid. And initially we called it as a reverse auction marketplace. It's very in a typical auction, you will say that whoever gives me the best price, I'll sell my product, right? So here it's reverse. Whoever gives me the lowest price, I'll sell it to them. So that's how we started. We started as a simple price search engine and price this thing. But right now, while we're doing this particular thing for almost a year and a half, we understood that there is a bigger scope in enabling this local stores and empower them in the right way, so that we could help them to get ready for the future. So that's what we are doing. That's really nice. I remember watching one YouTube also on Jinglebid. There was a person who comes, and I think அவர் வந்து ஆஃபீஸ்ல வேலை பண்ணிட்டு இருப்பாரு. So mobile app designer அது இருக்கும். So he says, no, I have to go out. நாளைக்கு யாருக்கும் birthday, I have to buy a phone ன்னு சொல்லிட்டு. I think the manager would say, எதுக்கு வெளியில போறீங்க? Like, it's available in Jinglebid. அவங்க சொன்னாங்க, tomorrow is the birthday, and எனக்கு எப்ப நான் கிடைக்கும் phone. They said, இது வந்து தமிழ்நாடு ஃபுல்லா you have a great network. Just go download. That's very nice way of putting it across. So I was going through all these ads and like little bite-sized videos and all. So you want to get little more to add about Jinglebid, their presence, the penetration into the market, especially now Tamil Nadu. இதுக்கு பிறகு என்ன அப்படின்னு? So Tamil Nadu வந்து ஒரு, I would say, like we can compare the entire Tamil Nadu with the United Kingdom or Germany. You have so much scope over here. So if you split the states in India, each state has an enormous potential. So what we are trying to do is like in places, like metro cities already things are working pretty fine, but think about the tier 2 and tier 3 cities. Seller over there, for example, பாத்தீங்கன்னா ஒரு திருப்பூர் மாதிரி ஒரு சிட்டிக்குள்ள போனீங்கன்னா, ஸோ அவங்க வந்து ஒரு மொபைல் ஸ்டோர்னு சொல்லிட்டு ஒரு கடை வச்சுட்டு அவர் உட்காந்துட்டு இருப்பாரு. அங்க ஆனா வந்து பக்கத்துல வந்து யாரோ ஒருத்தவங்களுக்கு வந்து ஒரு OnePlus ஒரு ஐபோனோ ஒன்று தேவைப்படும். இவர் அந்த ஐபோனை வாங்கி வச்சாருன்னு வச்சுக்கோங்க, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு 1 lakh ஒரு ஐபோன் வச்சுக்கோங்களேன், திஸ் என்டையர் கேபிட்டல் கெட் பிளாக்ட், ரைட்?
ஸோ அவர் என்ன பண்ணுவாரு, சரி என்னால 1,00,000 ரூபாய்லாம் செலவு பண்ண முடியாது. ஸோ நான் வந்து இந்த சார்ஜரு, அப்புறமேட்டா பாத்தீங்கன்னா இந்த ஹெட்செட்டு ஆர் மொபைல் கவர்ஸ் இந்த மாதிரி வித்துட்டு இருப்பாரு. ஸோ நாங்க அந்த மாதிரி ஸ்டோர்ஸ் தான் நாங்க டார்கெட் பண்றோம். ஐம் நாட் கோயிங் டு தி பிக் ஆல்ரெடி எஸ்டாப்ளிஷ்ட் ஸ்டோர்ஸ். வி ஆர் கோயிங் ஆஃப்டர் பீப்புள் who are in the verge of extinction. ஸோ எங்களோட ஸ்டோர்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நீங்க வரலன்னா இன்னும் ஒரு 6 மாசம் தான் நான் பார்த்துருப்பேன். பிகாஸ் கோவிட் முன்னாடியே 2 வருஷம் காலி பிடிச்சாரு. ஸோ இன்னொரு எங்களுக்கு எந்த ஒரு சோர்ஸ் இல்லைன்னா we will not surviveன்ற மாதிரி இருக்க மாதிரி ஸ்டோர்ஸ் எடுத்து we adopt them, help them to increase the business by like exponentially. So அதுதான் வந்து we are working on right now. So these are called smart stores. So அவங்களுக்கு வந்து help them with we'll give a set of products which they can stock, and அந்த ப்ராடக்ட்ஸை வந்து நாங்கள் லோக்கலாக மார்க்கெட் பண்ணுறது. அதுக்கப்புறமேட்டா we help in I mean அவங்களோட இன்ஸ்டோர் சேல்ஸை கூட நெக்ஸ்ட் நாங்கள் எப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுன்றதுலாம் we are going to focus. It's not like just a typical online store. So it has a lot of layers to it. So that's what the Jinglebid is. It's really a wonderful thought, Sudarshan. See, I'm connecting back again to the LinkedIn profile. People, I invite you to go and check Sudarsan Babu, his LinkedIn profile, where it mentions, you know, founder Jinglebid, superpowering the local local customers, right? Sorry, local commerce. Local commerce, yes. Local commerce. So, see, you know, I follow one methodology wherein, you know, we have an idea. I put it into 4 quadrants. Some ideas, you know, like it's nice, I just know very little about it. Second idea could be, you know, to help people, to help society. Okay. And to help people, to help society, we need to have our pocket also filled that we can give them. Right. And the third idea is to start something which I don't know, everybody are starting, even I'll also go and start. Easier solala Sudarshan, இது வந்து red ocean, blue ocean solita. But if you really want to be that shark to fight in the red ocean, okay, you be it, so be it. You go and analyze how much of what to save money, energy, and what's going to be the ROI. The 4th quadrant, you know, which is I've seen many people following. This is something I know. I have a decent understanding. If I need help, I get mentorship assistance. If I need support, you know, like you were talking about the technical support, the application support which you got in the initial startup, and the very support kadishna, go implement the 4th one, and then go to the 2nd quadrant about helping people. So, I definitely see that pattern in because I've been talking to a lot of these Kaapi and Conversations and many people whom I've been meeting. I wouldn't say entrepreneurs. I would say people who took the idea to implementation. You know, who gave the shape to the idea what they have. Because sometimes the ideas we fill it with question mark, the emotion. You know, thinking emotionally and to use emotion to think is what sets us apart, is what I would say, and that's really nice. I see that in what you shared. Okay, funding pati, do you want to throw some light on? Like, I've been hearing, or we've been seeing a lot of people, you know, going for the pre-seed or, you know, the funding, and a lot of these things happening for that matter. So the buzz is that I have to go rush, get the pitch deck done, and I have to go for the funding request. I would want you to talk about when a person can actually go, because a funding assistance, it is always a good thing. Okay, but when to go? Funding, I'll give you a good example. So many ask this question. Why can't you run a company in a bootstrap way, or funding, why is it like அந்த மாதிரி கேக்குற ஆளுங்க இருக்காங்க. இன்னொரு பக்கம் வந்து ஃபண்டிங் இல்லைன்னா கம்பெனியை நடத்த முடியாதுன்ற லெவல்ல பேசுறவங்களும் இருக்காங்க. There is truth in both sides. But I'll give you a good example so that we can put lights on this. So என்னன்னா, see, imagine you are going to office on a day-to-day basis in a bike. சரிங்களா? பைக்கு வந்து என்ன பண்றீங்க, காருன்னு வச்சுக்கிறீங்க. காருக்கு என்ன பண்றீங்கன்னா, ஒரு 1000 rupees பெட்ரோல் போட்டு யூ கோ ஆன் 2 or 3 days அந்த மாதிரி செலவு பண்ணி போயிட்டு திடீர்னு ஒரு நாள் நான் வரேன் வந்து நான் என்ன சொல்றேன்னா, வீரா நான் வந்து ஒரு பஸ் ஒன்று விட போறேன், அந்த பஸ்ஸுக்கு வந்து நீங்க வந்து வெறும் ஒரு 50 rupees கொடுத்தீங்கன்னா போதும், நான் உங்க ஆஃபீஸ்ல எடுத்துட்டு போய் விடுவேன் அப்படின்னு சொல்றேன். சரி, ஓகே, நீங்க என்ன பண்றீங்க, ஓகே நான் ஃபர்ஸ்ட் நான் வரேன் அப்படின்னு சொல்றேன். இப்போ இந்த பஸ்ஸுக்கு வந்து நீங்க 2000 ரூபாய் தான் செலவு பண்ணி
பெட்ரோல் போட்டுப்பீங்க. நான் அந்த பஸ்ஸுக்கு வந்து 10,000 ரூபாய் பெட்ரோல் போட்டு உங்களை வந்து ஆஃபீஸ்க்கு எடுத்துன்னு போய் விடுறேன். ஓகேங்களா? ஃபர்ஸ்ட் வெளியில இருந்து பாக்குறவங்கன்னா என்ன பைத்தியக்காரமே பார்ப்பான். சரி, ஏன் இவங்க ஒரு ஆளை எடுத்துட்டு போய் விடுறதுக்கு எதுக்கு இவ்வளவு பெரிய பஸ் ரெடி பண்ணா, அப்புறமேட்டா அந்த 1000 ரூபாய் செலவு பண்ணா, இது 10,000 ரூபாய் செலவு பண்ணா, அப்புறமேட்டா மேக்ஸ் நோ சென்ஸ், ரைட்? ஸோ அப்புறம் நான் என்ன பண்ணுவேன்னா, மீரா நீங்க உங்க ஏரியால இருக்கவங்க தான் சொல்லுங்க, எல்லாரும் இந்த பஸ் ஸ்டாப்ல வந்து நிக்க சொல்லுங்க. நான் வந்து தினமும் வந்து இந்த பஸ் வந்து இங்கதான் நிக்க போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றேன். நீங்க 50 ரூபாய், you are saving 950 rupees on petrol, right? So you're saying that you are asking a few more people to come on the stand in that particular stop. So எனக்கு என்ன ஆகுது, ஒரு கரெக்டா ஒரு 2 or 3 weeksல வந்துட்டு I am able to break even. ஓகே. ஸோ அந்த ஸ்டாப் நான் இங்கதான் வரேன்னு தெரிஞ்சு போட்டேன்னா எல்லா ஒரு 10 ஸ்டாப் வச்சுன்னா 10 ஸ்டாப்ல ஆளுங்க வந்து நிக்க ஆரம்பிச்சிடறாங்க. நிக்க ஆரம்பிச்சோடனே அந்த பஸ்ஸை நான் பிரேக் ஈவன் பண்றேன். பிரேக் ஈவன் பண்ணிட்டு இன்னொரு 2 பஸ் வாங்குறேன். ஓகேங்களா? இப்போ ஒருத்தர் வந்து கேட்கலாம், இப்போ வந்து அந்த இதுதான் ஸ்டார்ட் அப்போட ஐடியாலஜி. ஃபர்ஸ்ட் வந்து இட் டசன்ட் மேக் சென்ஸ்ங்க. ஸோ இப்போ ஒரு ட்ரெடிஷ்னலா வந்து ஒரு பிசினஸ் பண்றது வந்து இட் டேக்ஸ் லைக் 20 to 30 years டு எஸ்டாப்ளிஷ் ஒன் பர்டிகுலர் பிராண்ட். இப்போ வந்து நம்ம ஊர்ல நல்லி செல்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்க, அவங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா been like they doing it for ages. அவங்கள எடுத்துட்டு போய் நம்ம பிளிப்கார்ட் கூடயோ இல்ல வந்து மிந்த்ரா கூடயோ வந்து கம்பேர் பண்ண முடியாது. they are traditional business. அவங்களோட இது இவங்க இது பண்ண போறல. பட் மிந்த்ரா, பிளிப்கார்ட் ஆர் giants in their own way, right? அவங்க வந்து இவங்க பண்ண சாம்ராஜ்யத்தை 10 வருஷத்துல எடுத்து வந்துட்டாங்க. So the thing is like how speed you want to go, அதே சமயத்துல how big you want to scale it. நீங்க அந்த பொட்டன்ஷியல் உங்களால பார்க்க முடியுதுன்னா, நம்ம பாரதியார் மாதிரிதான் விடுதலை கிடைக்கும்னு அவருக்கு நம்பிக்கையோட தான் பாடுறாரு. சோ அதனால அந்த நம்பிக்கை இருந்துச்சுன்னா அவங்களால அதை அவ்வளவு பெருசா அதை கொண்டு போக முடியும்ட்டு அதோட பொட்டன்ஷியல் உங்களால ஃபுல்லா டைஜஸ்ட் பண்ண முடிஞ்சுன்னா யூ காட் ரைஸ் ஃபண்ட்ஸ், ரைட்? வென் டு ரைஸ் ஃபண்ட்ஸ் கேட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு தேவையப்படாத ஒரு டைம் இருக்கு பாத்தீங்களா, அப்பதான் போய் ரைஸ் பண்ணணும். இப்போ வந்து நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்க, ஓ எனக்கு இன்னும் 2 மாசம் தான் இருக்கு காலி ஆயிடும் போல இருக்கு, இப்போ போய் ஃபண்ட் ரைஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சீங்கன்னா you will be in a very என்ன சொல்றது, ரொம்ப ஏதோ ஒரு டீல்ல க்ளோஸ் பண்ணுவீங்க, இல்ல வந்து தப்பான ஒரு டிசிஷன்ஸ்லாம் எடுப்பீங்க, மாடலே கூட மாத்துவீங்க, இந்த மாதிரி நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ். ஸோ அந்த மாதிரி எல்லாம் இல்லாம ஃபர்ஸ்ட் ஆரம்பிக்கும் போதே வந்து இதுதான் என் பிசினஸ் பிளான், நெக்ஸ்ட் ஒரு 18 monthsக்கு வந்து ஐ ஷுட் டூ மை பிசினஸ் பீஸ்ஃபுல்லி, அதுக்கு எவ்வளவு ஃபண்டிங் தேவைப்படும் அதை ரைஸ் பண்ணி வச்சுக்கணும். வச்சுட்டு அதை வந்து இந்த 18 மாசத்துக்கு ஒரு பிளான் போட்டீங்க இல்லையா, அதை வந்து 10 மாசத்துல இல்ல 12 மாசத்துல இதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணிடணும். பண்ணிட்டீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா யூ பி எலிஜிபிள் ஃபார் த நெக்ஸ்ட் ரவுண்ட் ஆஃப் ஃபண்டிங். ஸோ அப்போ வந்து திருப்பி போயிட்டு எக்ஸிஸ்டிங் இன்வெஸ்டர்ஸும் they will be interested. அவங்க வேற யாராவது we can go on pitch also, they will be interested because it looks very healthy, right? So this is all about funding. If you are going to be a bootstrap, let's say நான் வந்து ஒரு ராபிடோ மாதிரி பைக் மட்டும் விட்டு சம்பாதிச்சுக்கிறேன்னா அதுவும் பண்ணலாம், ஒன்றும் தப்பே கிடையாது. ஸோ அது யாரு நம்ம நல்லிமான் நடத்தணும்னா நல்லிமான் நடத்தலாம், ஃபிளிப்கார்ட் மேன் நடத்தணும் ஃபிளிப்கார்ட் மேன் நடத்தலாம். இட்ஸ் ஆல் அபவுட் யூ கேன் டைஜஸ்ட். இப்போ நல்லி வந்து வீட்டுக்கு வந்து நல்லா ஒரு ப்ராஃபிட்டபிளா ரன் பண்ணுவாங்க, வீட்டுக்கு அதை எடுத்துட்டு போவாங்க. ஃபிளிப்கார்ட் அந்த மாதிரி கிடையாது. பட் பிகாஸ் அவங்களோட எல்லா இதுவும் வந்து ஃபியூச்சர் ஏர்னிங்ஸ்ல தான் வந்துட்டு they are focusing on, right? So that's what it's all about. Okay, very well put. You know, you actually brought about on the bootstrap path you and when to actually go for the funding. I mean, it is not like you shouldn't go. It is not like you should go now immediately. But when to go, you know, like when we have a repository, when we really don't want, then go for it. Then you prepare it for that. That's really true. Okay, so now we're talking about funding. Let me just ask a small question about. You started, you know, with stockbroking, Ilingla. So stockbroking, trading, and then you talk about derivatives, you talk about forex and all these things. Okay. Now, if individual, ninga pathina, many people, when it comes about earning, they, you know, they're very, very smart to ask for the hike, you know, extra hike. When they go to the new employer for a new job opportunity, kuda, enak ivlo hike venum because I know my potential. This is what it is. But when they pick it up, not all, but many people, what is happening is, or few people, and the investment pathina, personal investment vandu they rush in the month of
December to February, February. March. Like March, yeah. December they will be like, hey, நான் இந்த மாசம் இதுல இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணேன், so that Marchல I can show for the proof of what I submitted in the month of June. Okay, wow. They rush because see, mutual fund is good, definitely good, but like you mentioned, what fund to choose, we have to see when to choose, and where to invest is also there. You go, they say you have a growth option, you have a dividend option, and they say, okay, idu na kamchana ATC la cover aguma, idu na kamchana idula cover aguma. You know, people just become particular about that one particular 2-3 slabs. Remaining is taken care by their what is that, HRA or PF and all those things. So I would want you to talk about how important is to be organized when it comes about personal finance, because that is under the carpet discussion. It comes out only if namak திடீர்னு வீட்டுக்கு யாரா வராங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. Not always, sometimes, you know, திடீர்னு வீட்டுக்கு யாரா வராங்க, this is half an hour நான் வீட்டுக்கு வரேங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்பதான் ஃபுட் மேட்ல இருந்து எல்லாமே சேஞ்ச் ஆகும். சோஃபா கவர், ஃபுட் மேட், you know, everything will be spinning. And அந்த மாதிரி ஒரு வருஷத்துக்கு கூட நம்ம வீட்ல வேலை பண்ணிருக்க மாட்டோம். But அன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே, that's exactly what happens under the carpet scenario when it's about personal finance. I want you to really talk about this, and people who are listening to it, I am telling you, it shouldn't be like, okay, this is yet another MF CAN, this is yet another personal finance. No, how important is that, Sudarsan? ஆக்சுவலா வந்து இட்ஸ் பர்சனல் ஃபினான்ஸ்னு வரும்போது மை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நான் சொல்றேன். ஐ அம் நாட் an expert in this, but as an entrepreneur பர்சனல் ஃபினான்ஸ் எப்படி அதை அணுகலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இருந்து சொல்றேன். என்னன்னா, ஒரு மைண்ட் செட் தான் இதுக்கு ரொம்ப முக்கியம். ஸோ ஆண்டர்பிரினர் வந்து இன்னைக்கு நம்ம ஒரு ரஜினி பாட்டே பார்த்தீங்கன்னா, பாட்டு 5 நிமிஷம் தான், பட் அவரை வயசாயிடும் பார்த்தீங்கன்னா, நரைச்சிரும். 20 வருஷம் ஆயிருக்கு அவர் அதை அச்சீவ் பண்றதுக்குல. பசங்க குழந்தையா இருப்பாங்க பாட்டோட ஸ்டார்டிங்ல, அந்த பசங்க 20 வயசு ஆகி பஹேல் ஆரம்பிக்கும், ஒரு சாம்ராஜ்யமே எஸ்டாப்லிஷ் பண்ணி பாட்டு முடியும். நிறைய பேர் கேக்குறாங்க, ரஜினி ஒரே பாட்டுல பண்ணக்காரங்க, அவர் எங்க ஒரே காட்டுல பண்ணக்காரங்க, படத்துல என்ன 20 வருஷமா எடுக்க முடியும், எல்லாம் ஒரு பாட்டுல தான் எடுக்க முடியும். சோ இதுதான் ஆண்டர்பிரினரோட லைஃப். ஒரு அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் கண்டிப்பா இருக்க போகுது. அதை வந்து ஃபர்ஸ்ட் நம்ம அக்ரி பண்ணிக்கணும், ஓகேங்களா? சோ நடக்க போகுதுன்னு சொல்லிட்டு. சோ நெக்ஸ்ட் ரெண்டாவது விஷயம் என்ன நடக்கும்னா, உங்களை சுத்தி இருக்கவங்க எல்லாமே வந்து ஃபாஸ்டா க்ரோ ஆகும். சரிங்களா? அவங்க திடீர்னு பாத்தீங்கன்னா யூஎஸ் போவாங்க, கல்யாணம் ஆகும், குழந்தை பிறக்கும், திடீர்னு பாத்தீங்கன்னா ஏதோ ஒரு வெக்கேஷன் போவாங்க, போட்டோஸ் எல்லாம் நீங்க இன்ஸ்டாகிராம்ல போடுவாங்க, அப்புறம் கார் வாங்குவாங்க, இதெல்லாமே நடக்கும். சோ அப்ப என்ன ஆகும்னா, நீங்க அதெல்லாம் பார்க்கும்போது ஏதோ நம்ம தான் ஏதோ பைத்தியக்காரத்தனம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஏன்னா நம்ம அதே லெவல்ல தான் இருந்திருக்கோம் இன்டெலிஜென்ஸ்ல. நம்ம ஆண்டர்பிரினர்ன்ற ஒரு ஆங்கிள் இறங்கும் போது உங்களுக்கு ரொம்ப ஒரு டிப்ரெசிவா இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ ஓகே, நம்ம ஏதோ பண்ணிட்டு இருக்கோம், பட் இதெல்லாம் நமக்கு கடைசியா வரப்போதா, ஏதாவது ஆகப்போதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது ரெண்டாவது மைண்ட் செட். ஸோ மூணாவது வந்து முக்கியமான விஷயம், லோன் ட்ராப். ஸோ யாராவது ஒருத்தவங்க வந்து பக்கத்து வீட்டுல ஏதோ ஒரு கார் வாங்கிட்டாங்க, ஏதோ ஒரு இதாகிட்டாங்க, நம்மளும் வாங்கணுன்றது அவசியம் கிடையாது. ஸோ இந்த ஒரு விஷயம் வந்து மூணுத்துல ஃபர்ஸ்ட் ஒரு கிளாரிட்டியை வந்து நம்ம பிடிக்கணும். இதுக்கு நான் ஒரு சின்ன ஒரு மேத் தான் நான் ஃபாலோ பண்ணேன். என்னன்னா, சரி ஓகே, ஒரு நான் என்னோட பியர் யாரா இருப்பாங்க இல்லையா, ஒரு ஃப்ரெண்டோ இல்லை வந்து ஒரு கலீகோ யாராவது, அவங்க வந்துட்டு நான் வந்து காலேஜ் முடிச்சோன்னே எவ்வளவு சம்பளம் வாங்குறேன் அப்படின்ற அவரோட சம்பளத்தை எடுத்து போட்டு வருஷம் வருஷம் அவரோட சம்பளத்தை வந்து நீங்க கால்குலேட் பண்ணிக்கணும். நீங்க வந்து பெஸ்ட் டு பெஸ்டே போடுங்க. நீங்க போயிட்டு மெக்கின்சேலயோ இல்ல பிசிஜிலயோ ஒர்க் பண்ணா எவ்வளவு சம்பளம் கிடைக்குமோ அதுவே போட்டுக்கோங்க. சோ போட்டுட்டு ஒரு 10 வருஷம் இல்ல 15 வருஷம் வந்து கால்குலேட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஒரு அமௌண்ட் வரும்ல, அந்த அமௌண்ட் வந்து உங்களோட ஓகே, திஸ் இஸ் த அமௌண்ட் வி கோனா மேக் நெக்ஸ்ட் ஒரு 10 years this entrepreneur journey and I give 100% to my entrepreneur journey அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்து வச்சோம். ஏன்னா உங்களுக்கு மரண அடி விடும், ஓகேங்களா? சாதாரண அடிலாம் கிடையாது. அது வந்து will be like in nightmares பண்ணிட்டே தூக்கத்துல எல்லாம் வந்து தோணும். அந்த மாதிரிலாம் வந்து நிறைய அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் நீங்க கிராஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கும். அப்பெல்லாம் வந்து ஓகே, 10 வருஷம் கழிச்சு எனக்கு இந்த செக் கிடைக்க போகுது, this is a big check I'm going to receive after 10 years. இது மட்டும் மைண்ட்ல வச்சுக்கிட்டு கடன் வாங்காதீங்க. கடன் வாங்காம how well you can manage yourselfன்றத அதை ஃபர்ஸ்ட் பிளான் பண்ணுங்க. அதே மாதிரி நிறைய பேர் சொல்றாங்க சொந்த வீடெல்லாம் வாங்கணும்னு அவசியமே இல்லை. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு 3 கோடி ரூபாய் வீட்டுக்கு வந்து 30,000 ரூபாய் தான் உங்களுக்கு வாடகை கிடைக்கும்.
40,000 மேக்ஸிமம். மேக்ஸிமம் 40,000 இதுல என்னங்க ROI இருக்கு எனக்கு புரியல. ரைட், இத போய் நம்ம EMI ரைட், அந்த 3ல இருந்து 4 லட்சம் ரூபாய் நான் EMI மட்டும் கட்டணும் அவ்வளவு பெரிய வீட்டுக்கு இல்ல. சோ இட் டசன்ட் மேக் சென்ஸ். நம்ம லோன் வாங்கி ஒரு வீடு வாங்கணும்ன்றது அவசியம் கிடையாது. நம்ம இருக்கிற வீடு வந்து ஈவன் நம்ம ஒரு 30,000 40,000 ரூபாய் வாடகை கொடுத்தீங்கன்னா சூப்பர் வீடு கிடைக்கும். உங்களால வந்து எந்த சிட்டில எங்க வேணா நீங்க இருக்கலாம். சோ என் ஆபீஸ் இருக்குன்னா ஆபீஸ் பக்கத்துல கூட நீங்க வீடு எடுத்து இது பண்ணலாம். சோ இதெல்லாம் தான் ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு பேசிக்கலா வரப்போற क्वेश्चंस. கல்யாணம் பண்ணிட்டியா, ஒரு வீடு வாங்கிட்டியா, குழந்தை பெற்றியா, இதுக்கெல்லாம் we laughed about it Sudarshan, but அது வந்து ஒரு சீரியஸான thing because 10th முடிச்சியா, ஓகே அடுத்து என்ன பண்ண போறீங்க, 12th முடிச்சீங்களா, ஓகே காலேஜ் முடிச்சாச்சா, வேலைக்கு வந்தாச்சா, ஓகே இப்போ செட்டில் ஆயிட்டாங்கல்ல பையனோ பொண்ணோ, like then we'll have to look when are you getting married, okay you're married, okay what about the children, okay do you have house, okay now that you have married, you have children, you still going on the bike, what about the car? அதான் எக்ஸாக்ட்லி. இல்ல அது நம்ம ஒண்ணும் பண்ண முடியாதுன்னு வெச்சுக்கோங்க. that is but we have to take a decision. எக்ஸாக்ட்லி, அதெல்லாம் நீங்க அப்சர்வ் பண்ணணும். இந்த மாதிரி கேக்குறாங்க பாத்தீங்களா, அவங்களுக்கு எதிர்த்து பேசக்கூடாது, எதுவுமே பண்ணாதீங்க, ஜஸ்ட் அப்சர்வ். ஏன்னா அதெல்லாம் வந்து இட் பிகம்ஸ் யுவர் ப்ரொபலண்ட். சோ ஓகே இவங்க முன்னாடி நம்ம வந்து have to do something great so that they understand us. உங்களுக்கு ஒரு சின்ன காரணம் சொல்லலாம். நான் வந்து ஒரு ஆட்டோ ராபிட் பண்ணிட்டு இருக்க சமயத்துல ஒரு கல்யாணத்துக்கு ஒன்று போயிருந்தேன். அங்க வந்து ஒரு அங்கிள் என்ன கேட்டாருன்னா, இந்த மாதிரி என்னப்பா அப்பதான் ஆப்வியஸா எல்லாம் வேலைக்கு போவாங்க, வேலைக்கு எல்லாம் போலையா, என்ன பண்ற அப்படின்னு கேட்கும்போது, இல்லைன்னு ஒரு இப்பதான் ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிச்சு கிராசரி டெலிவரி இதெல்லாம் பண்ணிட்டு, அப்ப வேலை இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க. சரி இல்லைங்க வேலை கொடுக்குறேங்க, என்னங்க எப்படி சொல்லிட்டீங்க, சரி அதான்ப்பா பாருப்பா நீ ஏதாவது வேலைக்கு போயிருக்கலாம், ஏன் அந்த மாதிரி பண்றது இல்லைன்னு சொல்லிட்டு அவர் வீட்டுக்கு போயிட்டாரு. ஏன் அவர் வந்து யோசிச்சாரு, சரி அது முடிஞ்சிச்சு. அப்படியே ஒரு ஜம்ப் ஒரு 8 years கழிச்சு இஸ் மேக்கிங் மீ கால். இந்த மாதிரி வந்து என்னோட அக்கா பையனுக்கு வந்து வேலை தேடிட்டு இருக்கான்ப்பா, உங்க கம்பெனில ஏதாவது வேலை கிடைக்கும். I'm happy at least he came back இல்லையா, rather than just keeping it and wondering. இல்ல அவர் அதை மறந்துட்டாரு. ஓகே இதுதான் நடக்கும். எல்லாரும் ஞாபகம் வச்சுட்டு ஐயோ இவனை இப்படி சொல்லிட்டோமே, அவங்களுக்கு பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்டாண்டர்ட் டெம்ப்ளேட். நீங்க சொன்ன ஸ்டாண்டர்ட் டெம்ப்ளேட் such exactly. So 8 years கழிச்சு அவருக்கு வந்து கால் பண்ணாரு. எனக்கு அப்பதான் தோணுச்சு, எனக்கு ஒண்ணுதான் அது ஞாபகம் இருக்கு, அவருக்கு ஞாபகம் இல்லை. ஸோ அப்ப வந்து சரி இப்பதான் நம்ம வந்து அந்த சொன்ன பாத்தீங்களா நம்ம கால்குலேஷன் எல்லாமே வந்து இப்பதான் ஸ்டார்ட் பேயிங் பேக் அகைன். ஸோ அந்த ஒரு மைண்ட் செட் ஒரு லாங் டர்மா நம்ம பாரதியார் மாதிரி யோசிக்கிறது ரொம்ப முக்கியம். அது வந்து ஒர்க் அவுட் ஆகுமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா ஒர்க் அவுட் ஆகும். இஃப் யூ ஆர் சூசிங் எ பேட்டில்ஸ் ரைட். ஸோ ஓகே ப்ராடக்ட் அந்த மாதிரி விஷயம். இன்னொரு ஒரு பயங்கரமான ஒரு விஷயம், நிறைய பேர் அதை வந்து நோட் பண்ண மாட்டாங்க. ஆண்டர்பிரினரா நீங்க என்ன பண்ணுவீங்கன்னா நிறைய ஈக்விட்டி தான் எடுப்பீங்க, சேலரியா எடுக்க மாட்டீங்க. கரெக்ட். சேலரியா எடுத்தீங்கன்னா என்ன ஆகும்னா பாதி வந்து டாக்ஸ் கேட்பீங்க, 30% or something goes to tax, direct or indirect. அதுக்கு பதிலா you can create as a wealth. நீங்க சேலரியை கம்மியா எடுத்துட்டு you can focus on putting that money in your company, reinvest, make it really big. அதுக்கப்புறமேட்டா ஒரு பெரிய ஒரு செக் கிடைச்சுன்னா கவர்மெண்ட்டுக்கு ஏதாவது செஞ்சுட்டீங்கன்னா முடிஞ்சு போச்சு. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஆங்கிளே நம்ம யோசிக்கலாம். ஸோ இந்த டிசிப்ளின்ன்றது எல்லாமே நம்ம மைண்ட்ல தான் இருக்கு. நம்ம வந்து மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ல போடுவோமா, இன்சூரன்ஸ் போடுவோம். இன்சூரன்ஸ் மாதிரி ஒரு பயங்கரமான ஒரு இது நான் அட்வைஸே பண்ண மாட்டேன். டேர்ம் இன்சூரன்ஸ் பக்கா அது பண்ணலாம். மத்த இன்சூரன்ஸ் பிளான் எல்லாம் ஐ டோன்ட் பிலீவ் இன். அதே மாதிரி இன்சூரன்ஸ் அந்த மார்ச் டைம்ல தான் எக்ஸாக்ட்லி அவங்க எதுக்கு போறாங்க அவங்களுக்கே தெரியாம ஏதோ ஒண்ணுல போடுவாங்க. சோ ஓகே சாலரில இருந்து டாக்ஸ் கட் ஆகாதுன்னு நினைச்சிட்டு போவாங்க. அந்த ஃபர்ஸ்ட் அந்த ஸ்லாப் வரைக்கும் ஓகே, அந்த ஸ்லாப் வரைக்கும் காப்பாத்து. சோ அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா வீடு வாங்குறது அதெல்லாம் ஒரு அளவுக்கு தான். சோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 20 to 30 years வரைக்கும் நம்ம இந்த ஒரு ஆண்டர்பிரினரா நான் வந்து சேலரியில போறாங்க அவங்களுக்கு எல்லாம் வந்து வேற டெம்ப்ளேட் போட்டாங்க, அதை பத்தி தெரியும். என்ன மாதிரி யாராவது வந்து they are finding it difficult to overcome all this, I will suggest that these are the things you have to do. Make yourself prepared for all these challenges. ஒரு 30 to 31 அப்புறம் நீங்க பார்த்த ஆளுங்களா இருக்காங்க, உங்க பியர்ஸ், உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்,
அவங்கெல்லாம் வந்து they'll come back. You are doing something purposeful அப்படின்ற மாதிரி ஒரு thing will start happening. That is the happiness you will start receiving actually. Very nice, very nice. Just to summarize about what you shared about that personal finance or investment or fund, it is to decide if you really want what you want to buy. Is it really required or not? Don't buy something just because everybody are buying, but that itself will save a bit of money. And second thing is, okay, since if you bought this, how about you? வாங்கலாம்னு சொல்ல நான் கூட கார் வாங்கிட்டேன். நான் வாங்கலாம்னு சொல்ல. Just wait for the right time. Exactly. When to buy? That's the second thing I was about. So you want to buy, it's not like you shouldn't buy a car, you shouldn't own a house. I mean, there might be aspirations, but when to? Just because all are rushing, no. And third thing is now, like you said, to reinvest what you earned, because that will definitely give that profit. Because profit if we go about spending, and then we all will be running in the month of Jan to March to fill that particular 2-3 slabs and be done with that. Okay, tax I don't have to pay. So sometimes it's better to pay the tax to create asset column also. So thanks. Tax is really important. Yeah. So we cannot evade tax. I mean, it is just not about being the citizen, but it is just one of the KRA. I mean, it's about paying the tax, but parallelly build your asset column. If you're putting tax over here, this column you will have to keep investing it. So well said. So such a lovely connect, Sudarshan. I mean, I don't know how those few minutes just went, and it's really nice. Thanks a ton. Every show, I just not like I want to say this as an end line in every show, but that's the truth. We don't want to end when the discussions or some interactions are going really good, but we end it only to begin again. So so wishing you the best, for the Jinglebid, what you have come with. I will be sharing about the link to Jinglebid, and I would invite people to come and check and buy stuffs for themselves also from this market because it is only not about connecting the customers and you giving them that price range, which you real initially when you started as, but you're bringing those kirana கடைன்னு சொல்ற மாதிரி ரோட்டு மூலையில இருக்கிற கடைகளுக்கெல்லாம் when you're giving that opportunity for them to get listed on your portal, on your marketplace, and they getting an opportunity to sell even that one piece when they sell, actually that gives a motivation for them to continue doing what they're doing, because purpose is very important, right? Like நீங்க வந்து சொல்றப்ப ஒரு விஷயம் சொன்னீங்க, அது வேணா nomenclature purpose நம்ம சொல்லிக்கலாம், but the நம்பிக்கை, the trust, right, which you will is actually will beget a battalion of customers to us. So, thank you very much, Meera. I think this podcast is just getting started. ரொம்ப நல்லா போகும்னு நினைக்கிறேன். Where you narrate and you take things is very comfortable and thanks Ajahn. Interesting. I'm going to watch it. Lovely. Thanks a ton. And namaste and vanakkam. Thank you to all of you for listening to Kaapi and Conversation. Yes, you all have been writing to me about your suggestions and remarks. As I've been going through them, I've been replying to each of you, and been implementing quite a few things also in the next shows. Thanks for always staying along. We'll be back with yet another Kaapi and Connect. Vanakkam. Thank you so much, Sudarshan. Thanks to all of you.